Islam asks us to always introduce each other by Islam. And he said he saw shocked and surprised a week ago. He was in Harrisburg and he made the salam, and the people were just sitting quiet, just watching him, did not respond to his salam. And he is looking at us as people of the Medina compared to them. You know, like the people of Medina over there in Mecca, they're very knowledgeable people. So he is expecting us to be more respond. As soon as he says Assalamu alaikum, we should respond. But we act the same way like the people of Harrisburg, and just sitting watching him without responding to the salam. So he decided to remind us with the ayah of the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala says, when you are being greeted with the salam, then you should respond with the same one, with a better one, or you should at least, say it back. The same one that somebody gives to you, you should at least say that one back. But it's best that you should repeat or make the salam much better than the one somebody give you. So he decided to give us this ayah because we act the same way from the people of Harrisburg, which he expects us to be a more knowledgeable people than them. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah na zaune, sahabi ya shigo yace assalamu alaikum. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa alaikum assalam wa rahmatullah. Sai yace ashara. Nabi ya shigo yace assalamu alaikum wa rahmatullah. Annabi yace wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, yace shu'ur. نوكو شكويتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. النبي وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته تلاتون. نفركو يا شكويتي السلام عليكم. السلام عليكم. شيء النبي وعليكم السلام سيتي ورحمة الله. كتير دموانك السلام عليكم يتيمك وعليكم السلام ورحمة الله. Allah ya ba ku lada 10. Dan wanka yace maka assalamu alaikum wa rahmatullah, kai ma sai kace wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, an ba ku lada 20. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, kai ma sai kace wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, 30. Lada 30. Baka yi sallah ba, baka ba da sadaka ba, baka yi komai ba, assalamu alaikum kawai, Allah ya ba ku lada 30. Gaya musu. He said the companion were sitting one day with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Somebody came and said assalamu alaikum. This one he said, he just stopped right here, assalamu alaikum. Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam responded by saying wa alaikum assalam wa rahmatullah. And after he responded to him, he said 10. Meaning that he get 10 rewards. Then somebody else came and said, Assalamu alaikum. This is what the first one said. Then he added, Wa rahmatullah. He added this word, Wa rahmatullah. Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he answered him, Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Then he said 20. Then the third person came. The first one said, Assalamu alaikum Ali. This one said, Assalamu alaikum wa rahmatullah. That's in addition to the first. Then the final one said, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. He added the word ta'ala wa barakatuh. So he added more. So this ta'ala wa barakatuh, he gave him more, so he said 30. That means 30 rewards. So he said you gain either 10 reward or 20 reward or 30 reward just sitting down without doing any action. You don't do anything to swear or anything to suffer, just repeating or answering the salam or saying the salam. You gain this reward. So inshallah, this is something really great and good that we should strive for. Sisa Allah ya kawo mana aya cikin Al-Qur'an, wa idha quyitum bi tahiyya fahayyu bi ahsan minha. Idha quyitum bi tahiyya, idan dan uwanka musulmi ya gamu da kai yayi maka sallama, yace maka assalamu alaikum fahayyu bi ahsan minha. Qurama fi da yanda in ya ce maka assalamu alaikum kai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Awrutuha ko ka ce mai wa alaikum assalam. Wannan kalma kurun da kuka yi lada Allah zai ba. Yanzu misali idan na ce assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah,
ashar musa bulada goma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Talasu musa bulada 30. Let us repeat it again. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inna Allah kana ala kulli shay'in hasiba. Dukkan abin da Allah ya ce ayi yana lissafin abin da kaga Allah ya ce ayi yana cikin kwanton Allah yana lissafi. Hatta sallaman nan Allah na lissafin sallama. Allah ya sa mu gani. So based on this, as we just say in the hadith, these people in 3 groups with a different level of Islam, they get this 10, 20, 30 words. He says, to understand this more, Allah subhanahu wa ta'ala revealed that whenever you are being, great with the greeting, which is the greeting of Islam for sure, then you should make the one better than that one. This is the first comment of Allah subhanahu wa ta'ala. You should give the salam better than the one that you were greeted with. And then at least if you maybe a little stingy, you don't want to give more, then you should at least repeat the same thing somebody greeted you with. You should not give less. You should at least repeat the same thing he greeted you with. So he said we should understand, we should know at this point that Allah subhanahu wa ta'ala is overwatching, is watching us, and also he's accounting whatever we do. Whatever we are doing, Allah is counting that. He's following us, he's watching over us, and he's recording our action. So once we know Allah is recording everything, then we should offer the best. So alhamdulillah, he said what we just did now, distributing the salam, inshallah Allah will record to each one of us in our account. And we hope Allah subhanahu wa ta'ala accept from all of us. Now. Dangane da haka jama'a mu mai da hankali wurin sallama. Wani good morning ba gaisuwar musulunci bane. Wani kwallahiya duk ba gaisuwar musulunci bane. Wani matawarkani duka ba da musulmai bane. Ba laifi in kuka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi, kuka kare da wannan ku kawo matinikali an tashi lahiya good morning, wannan no problem. Amma da kaga wannan kwamfuto matinikali ba ni samai ba lada daga ciki. Don matinikali bai da lada. Ba lada. In ka ce matinikali sai da su kwari. Duk wanda ya ce ma dan uwansa matinikali ban ce kai laifi amma ba ka da lada. Don ka ce matinikali ka tambaye ya ka kwana. Yace to na kwana lafiya, amma ka ce ma dan uwanka assalamu alaikum, ma'ana ka ce rahaman Allah da jin kan Allah ya tabbata gare ka kai mai addu'a. Sai sa ban ce ka ce wallahi ya ko matinikal ko good morning, amma ka soma da assalamu alaikum. In kuka kama da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to an tashi lafiya wallahi a'lam. Nan ka shi ne mafi. So the best greeting to a Muslim is the greeting of Islam. Whatever you are accustomed with in your greeting, whether you are from here, you say good morning when it's morning, or good afternoon when it's afternoon, or you are from Niger, when we say Kakwan Lafiya, this is how we greet each other. Okay, sometimes people say Machinikani, the word you hear the Sheikh is repeating, is just a custom greeting, it's a local greeting to ourselves. Maybe locally to you guys, instead of good morning, the one everybody know, you must say what's up, right? You can say what's up. So all of this greeting, wherever you come from, whatever language you use, then use your language greeting. Use the Islamic greeting. Islam already provides you what to greet your brother with, what to greet with your friend with. So use that one. Why? Because you gain rewards. But if you use your local greeting, your accustomed greeting, you're just wasting your time. You're not getting any reward. But the Sheikh is saying, he's not saying do not use yours, but at least begin with the Islamic one. When after that, you know for sure you have something saved up for you as a reward, then you can continue by doing your local greeting, the one you were used to. That would be okay. But if you forget the Islamic greeting, you just go by hey, good morning, what's up, or inapana, all these words, there's no reward to it. And unfortunately, when we do this, we forget the Islamic one and we end up just losing. We're not getting any rewards in our account. So we should always remember to gain something to save for our account for the next life, inshallah. Karatu mu na yanzu har wai muna cikin at-taqwa. Da mu ci gaba da darasin mu na at-taqwa, tsoron Allah. Muna da wani malami da ake ce mai Al-Hasan al-Basri, Taqiyuddin Al-Hasan al-Basri. Al-Hasan al-Basri yana daga cikin zuhad. At-Taqiyuddin yana cikin zuhad
wanda yake duniya sun yarda da shi yana cikin tabi'ai wanda yake Allah ya bashi zuhud. In an ce zuhud shine gudun duniya. Allah ya mai guziri yana gudun duniya, baya son duniya. In ana cewa gudun duniya ba wai kaka zauna baka cin abinci baka kullum kai a bautan Allah riganka kullum guda saboda kana tsoron Allah, ɗakinka kan algalami kake kwana. No, ba shi ake ce maka na gudun duniya ba. In aka ce az-zuhdu, duk abin da an ka ce da duniya bai so ka nisance su. Ka ci abinci mai kyau, ka sa sutura mai kyau, ka hau mota mai kyau, ka kwana kan gado mai kyau, ka auri mace mai kyau, amma kaka bar wannan ya shiga cikin zuciyanka ya sa ka manta da Allah subhanahu wataala. Wannan shi ake ce mai zuhudu. Amma a'a ni ban kallon mata, in mata na zuwa astaghfirullah kana duban nan, ƙarya kake yi. Amerika kace baka kallon mata a Amerika? Ni dai ban gani ba a Amerika. Baka kallon mata a Amerika? To shaida kai haka. A Amerika duk wanda ce bai kallon mata bai ganin mata a Amerika, to sai dai Allah ya gyara. Domin in kana zuwa zaka gansu, in ka ce inna lillahi kai haka, waɗanda ka gani daga nan sun fi nan. In ka juya waɗanda zaka gani daga nan sai nan. Amerika mu duka sai dai Allah ya gafarta mana. Sai sa Al-Hasan al-Basri bawan Allah ne daga cikin zuhad da Allah ya bashi gudun duniya, yana gudun duniya. Cikin karatunsa za mu ɗauki na at-taqwa. Allah ya mu dace. So inshallah we are now back to our topic of at-taqwa, that is the fear or the piety to Allah subhanahu wa ta'ala. We should remember that's what we begin our subject with, and now we are continuing. And along this line we are taking an example of one of the great scholars known as Al-Hasan al-Basri. He's among the most greatest scholars, in the history. And he said from his character or from the way he was well known with that he is a person that is very humble. And the humble here in this context means somebody who doesn't care about this life. Somebody who always worry about the next life. Somebody who is very tight, very intact with his religion. What will he do to please Allah subhanahu wa ta'ala? This is the meaning of a taqwa, or somebody who is very humble. The word zuhud or at-taqiyyu, somebody who has a zuhud. In English, you say somebody who is very humble, with a humbleness. And he said the humbleness in this context, it does not mean to say I don't want to look at women. He said it's impossible at this life, especially in this country, to say you cannot look at women. It's impossible. Why? Because when you're walking or driving or in the shopping center, let's take an example, you're in Walmart. I think this would be the best place, right? You're in Walmart, you're facing this direction. You see a lady walking in front of you, so beautiful, so naked in front of you with a tight dress. Then you turn around right away and say, oh, I was being you like this was a hand. As soon as you come this direction, then your eyes will cast right into another lady. It seems right along. So this is the example he just gave us. You take your head from this direction, you come this way, maybe you see another one more beautiful than the one you miss. So he said this doesn't mean, moving your head back and forth is the means that humble. No. The humble means you eat, you dress, you do whatever the Islam allow you to do with the money, with whatever Allah bless you with, but at the same time, you are remembering that, Allah subhanahu wa ta'ala is watching you. You are being very careful and, following your life, step by step. But we're going to hear more, inshallah. But this is the point that he just clarified. Al-Hasan al-Basri, al-Majaraz suka tambayi malam, ya taqiyuddin, ma sirru zuhduka fi dunya? Ma sirru zuhduka fi dunya? Malam yau muna so ka gwada muna. Yaya an kai ka samu gudun duniya? Wani aiki kake yi? Har Allah ya taimaka maka baka son duniya, kana gudun duniya. Saboda kullum almajiransu suna ganin malam yana sakewa. Sun taɓa ganin wata rana malam yana walƙiya, yana haske. Shi suka tambaye shi, malam shekaran jiya kai baki ne. Amma yau gashi an zo an waye gari gashi kana walƙiya, kana ƙyalli. Malam yaya an kai? Wani sirri zaka gaya muna? Jiya kai baki. Yau gashi ka zo kuma kana walƙiya har ka zama kamar farin mutum. Me za ka gaya mu kan haka? Shi ya ce ma almajiransa, halauna
حلونا بالله ليلا نصلي والناس نيام فكسانا من جماله وجلاله. yace abin da yasa kuka ganna walkiya yace jiya mun kwana da Allah muke kwana, ina kwana da Allah, muna kwana ne da Allah a lokacin da waɗansu mutane su suke baccin su, she ni in tashi da ni da Allah muke kwana. Tunda ina kwana da Allah fa kasana min jamalihi wa jalalihi, she Allah ya lullube mu da haskensa da kamalinsa. Jama'a duk wanda hasken Allah ya shiga jikinka wallahi dole kai walkiya kai haske. Shi sa Al-Hasan al-Basri almajirai sun tambaye shi yaya Allah ya taimaka ma kai na iya gudun duniya mu ba mu yi haka. Na'am. So Al-Hasan al-Basri, as we say, he's a great scholar, and of course a scholar, when he becomes a scholar, he must have students. So a day passed by, his student asked him a question: how come do you achieve this humbleness? And this humbleness means that how are you running away from this life and this dunya? You don't care, you don't need this dunya, this life, What is the secret behind you achieving this, great goal? What are you doing? What is the secret behind this? So he tells them it's nothing as simple as when people are sleeping, they go on their bed, they enjoy their bed, they sleep, and I spend my time, or I do my sleep, or I spend my night with Allah subhanahu wa ta'ala. How? That we spend all night long, or I spend all night long, praying, or reading Quran or anything that will make me closer to Allah subhanahu wa ta'ala. And because of this, Allah cover me or cover us with His lightness and with His greatness. So when Allah subhanahu wa ta'ala cover you with His light, then you're going to be shining. At the same time, they ask him a question: how comes yesterday or in the past you used to be so dark and now you turn to be just so bright, so light? Meaning that even his skin changed. So this is the results or what you gain from the at-taqwa or from the humbleness. That is when you make yourself closer to Allah subhanahu wa ta'ala and you run away from this life of this dunya. And Allah subhanahu wa ta'ala will cover you with His light, and this will even show or reflect in even your skin. Now, da aka tambaye shi ma sirru zuhuduka fi dunya, sai ce arba ashiya, da ababa guda hudu na samu gudun duniya a cikin zuciyana. Abu hudu na farko sai ce alimtu anna amali la yakumu bihi ghairi fashtagaltu bihi, wa alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi fatma'anna qalbi, wa alimtu anna Allah muttali'u alayhi فاستحييت أن أعصي الله. نقول وعلمت أن اللقاء الله حق فأكثرت الزاد للقاء الله. أبو هدون قال على الحسن البصري يكرت الدنيا. يتنفرق علمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به. ناسني أيكنا responsibilityنا واجبنا da Allah ya dora min wani bai mini, ya kamata in tashi wa kaina, dole in tashi ma kaina. Responsibility da Allah ya dora maka yace kai, wani bai maka sallah, wani bai maka azumi, wani bai maka zakka, wani bai maka komai. Haka nan ne yaran da kake haifa, kowa bai duba maka ƴaƴanka, kai ya kamata ka tashi ka kula da ƴaƴanka, ka duba su domin responsibility kanka ne. Sai sa yace alimtu anna amali la yaqumu bihi ghairi fashtagaltu bihi. Nayi imani aiki na wani bai bi, wallahi dole ya kamata in shagala da abin da ke gabana. Mu duka nan da muke zaune ba wanda zai muna aikin da ke kama kowa ya tashi ya shagala da aikinsa saboda kiyama na jiran kowa. Allah ya samu dace. So his student continued asking questions to know, trying to know the secret behind his humbleness. How comes is he so different than everybody? So he told them, they want to know his secret. So he told them, my secret of my humbleness is, lies in four things. And we're about to number these four things. The first is, he said, I know and I believe that all my actions, nobody can do them for me except me. I can only be the one to do what Allah subhanahu wa ta'ala asks me to do. Meaning that my ibadah, my salah, my responsibility, what I have to do for my family. But when it comes to the salah, doing any good action, nobody can do this for me. Whatever Allah asks me to do, I will be the only one to be questioned, so I have no choice but to do it. So because of this, my knowledge of this, I become so busy
doing it. I don't wait for anybody to take care of what I have to do, for myself. Whether it's ibadah, salah, or taking care of my family. No one else would be questioned for this, and no one else is responsible for this except me. So I have to do it that way. That's why I get busy taking care of what I have to do. This is the first secret of my humbleness. نبي وعلمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي. علمت أن رزقي لا يأخذه غيري. ناي إيماني ربنا دا الله يأجي مني أزكينا دا الله يأجي تكن بيكي زيباني لا يأخذه غيري. ونبي زوا ولن الله يقاتي ونن أزكي تند أزكينا لي saboda haka nan Fatima annaqal sai na kwatar da hankalina ina neman arziki ta hanyar da ya kamata in nemi arziki na. So the second is he say I know whatever provision Allah has provided for me, that whatever Allah said for me, that is for this life, for this dunya. No one can take it. It's only mine. So because I know this, my soul become rested. I don't bother myself like we do today. We worry so much. How can I work? I don't have a job. What I'm going to get, this, blah. We disturb ourselves so much. So he know whatever has saved for him is only his. No one can take it away. Every single penny and dollar that Allah prescribed for you, that means what he said for himself, no one can take it. It's going to come to him, all of it, before he died. So once you know this, then he becomes fully satisfied and fully rested. He doesn't disturb himself. So it's just a matter of time. Every single penny and dollar is going to come to him one day. It's just a matter of time. So we should do the same. Allah ya riga ya shirya ma kowa arzikinsa da ke zaune nan. Wani neman kuɗi da sata, wani darga, wani cin amana. Dan uwanka ya wahala daga wannan ƙasa, ya tara dukiya, zaka je Niger ko zaka Ghana ko zaka Morocco ko zaka ina, ya ce wane ga wannan amana na baka, kai ma mutanen gida ana mini kaza, ana mini kaza. Ka kwatar da hankalinka wahalar wani ya zamo naka ka ci jama'a wannan bai bari ka samu dacewa duniya har ranar tashin alkiyama. Mu duka da muke zaune nan Allah ya shirya ba kowa arzikinsa. Ba wanda zai tashi garin Allah ya waye a cikin Amurka a nan ka ce ka tashi rana ɗaya Allah bai baka abincin da zaka ci ba. Kan ka zo duniya Allah ya shirya ma komai, abin da zaka ci, ruwan da zaka sha, takalmin da zaka sa, adadin hulɗa, hatta wannan ruwa na duniya adadi galon nawa zaka sha Allah ya to riga yayi maka budgeting adadin gallons da zaka sha. Shinkafa buhu nawa zaka sha zaka ci, articulata nawa na shinkafa zaka ci Allah ya to riga yayi maka budget. Takalmi nawa zaka sa an tun maka budget, hulla nawa zaka sa an maka budget, lora nawa zaka sai a duniya Allah ya tun kare duk abin da zaka yi kan ka zo duniya Allah ya tun kare maka komai. Ba yanzu Allah zai maka ba. Dan uwana kwantar da hankalinka ka nemi arziki ko ina kake arzikinka ya same ka. So alhamdulillah, the Sheikh continue by advising us that we should always be aware that our wealth, our provision has been prescribed, has been written down by Allah subhanahu wa ta'ala. It's just a matter of time. Do not worry yourself. Whatever you're going to get, whether it's the money or it's a clothing, whether it's eating something to eat, has been pre-calculated before you are even been born. Allah already pre-calculated this. It's just waiting ready for you. How much water you want to drink, Allah already know that. It's already been calculated. You're not going to miss any. No bottle you're going to miss. How much food you're going to eat, whether it's rice or whatever that might be, Allah already know this. How much clothes you're going to own, Allah already know this. He provided for you. It's waiting for you. How much car you're going to own, how many cars you're going to own, whether it's a shoe, whatever you can think of. Is the money, is the wealth, whatever that might be, it's been pre-calculated for you alone, nobody else. And you're going to reach till you're going to get it one day, and then until you take all of it, then you will die. But before that, you're going to have it also. If we know this, we should not disturb ourselves so much and rushing and fighting, and to get it. He gave an example by saying sometimes people, they work hard and hard and hard to make money, and then they send it back home. Example to Africa, somebody, I come from Africa, we live here, we work hard, we send the money for somebody to save for us, and this person back home, he will be sitting and receive this money and say, oh, Allah bless me with this. Well, in reality, it's not his money,
he would, enjoy it and eat it. He said, if you do this, you steal from somebody, it's not for you, it's not yours, it's not going to do any good for you, but harm you. So you should not, try to get a money which is not belongs to you and try to make it yours. Rather than it will hurt you. So take it easy, try to get the halal money, try to enjoy what Allah provides you, do not rush and get what Allah did not make for you. أتكون سورة الهود آية بير وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين ما من دابة في الأرض با wani dabba da ke kan doron ƙasa mutum ne aljani ne dabba ne illa ala Allah rizquha face arzikin ka na wurin Allah wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha ya san inda arzikin yake ya kuma san aikin da zai baka kai ka kuma je ka samu arziki ya sani ko me kake yi a duniya Allah ya tun san mu duka adadin mu duba inda Allah ya waye duba annarka United States of America tumbin giwa duba irin population duniya duka da ke cikin America in garin Allah ya waye ka zo ka tsaya bakin hanya waɗansu na kan lore waɗansu na tafiya za a je ina kowa da mutane da aljannai kowa ya fita zai je ya nemi abinci masha Allah kafin da balace kowa ya dawo gida Allah ya raba ya ba kowa sannan kowa ya dawo gida in ji annabi Muhammad to karatu na kaka. So he gave us a proof from the Quran. In this context, what we just understand that Allah subhanahu wa ta'ala says there is no any creation or any mankind or any thing that Allah subhanahu wa ta'ala create except Allah has known, its provision. Anything that is on the earth. And this ayah comes from Surah Al-Hud, is ayah number 5. He said, whatever Allah subhanahu wa ta'ala has created, He knows its provision. And He knows where is going to have it, and He knows where it's going to end. So if we know this, we should not rush and disturb ourselves, to take something that it does not belong to us. Now. Sai sa jama'a mu gane arzikin mu Allah ya riga ya shirya mana komai. Allah na cewa Annabi Musa alayhi salatu wassalam ya Musa kun wathiqan min rizqin madmunin lak. Ma dama hadaini mal'an وهذائني ملآن لا تنفد أبدا يا موسى خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن أفيريني رغيف أسوقه إليك كل حين يا ابن آدم لي عليك عبادة ولك علي رزق فإن خالفتني في فريدتي لم أخالفك في رزقك ألا نجوى أن موسى يا موسى kun wasiqan min rizqin madmunin lak Musa kai samu kwanciyar hankali da natsuwa min rizqin madmunin lak da arzikin da ni Allah na riga nayi maka tattalin su kwata da hankalinka wani bai kwacewa ma da ba hadaini mal'an matukan ni Allah banki na yana cike wa hadaini la tanfadu abada kuma banki na bai taba karewa bankin Allah bai taba karewa ma a ce yau bankin Allah ya corrupt American bank ya korot, World bank ya kare, la tanfadu abada. Banki na bai karewar da Allah. Allah ya ce a cikin Al-Qur'ani, ma inda kun yanfadu, wa ma inda Allah baq. Wannan kuke da shi ya kare, amma ni banki na bai taba karewa ba, kuma bai karewa inda Allah subhanahu wa ta'ala. Mu kwatar da hankalinmu, mu nemi arziki ta hanyar da ya kamata, haramu, wani sana'a da bai dace ba, sana'an koke, sana'an wi, kashe mutum, barna, sata, darga da makamantan haka wannan bai bari ka samu arziki ko ka samu za a lalace kuma ka zo kiyama Allah maka azaba. So again he said, Allah subhanahu wa ta'ala, he said to Prophet Musa alayhi salam, he said to him, "Oh Prophet Musa, I want you to be self-satisfied, self-accepted with whatever the provision I have for you. As long as my bank or my account, that is Allah subhanahu wa ta'ala, is full, you will never be, you will never be left alone. As long as, Allah has promised that His bank will never go corrupt. Like, in our life here, maybe you have a bank, you go empty-handed. Allah subhanahu wa ta'ala provision never ends. So He said to him, as long as, my bank is full,
then I will take care of you, I will provide for you. So we should always, have this reflection that whatever Allah subhanahu wa ta'ala has provided for us, we should accept it and believe it, not to, think about it, it's going to go empty. As Allah subhanahu wa ta'ala said that his bank never go blank or empty, as when the banks go empty today. Wane ne ya fita cikin Amerika ya je neman arziki ya kuma Allah bai bashi ba? Who has gone out of this country or lived from his home and seek for Allah's provision, the wealth, and Allah subhanahu wa ta'ala has not provided for him. Allah ya ba kowa kuma ya kama bayarwa kenan har ranar tashin alkiyama. Allah continued to give, he's given people day and night, and he will continue to give until the day of judgment, and his bank or his provision never ends. Ba mu kadai ba, da mutane da aljanna har da dabbobi duka baki daya. Not only human beings, as all human beings, and also all creation, animals, and whatever, Allah subhanahu wa ta'ala has something reserved for him and for them, and never finished. Allah subhanahu wa ta'ala is always giving, and his provision never ends. Imam Malik bin Dinar yana zaune yana cin abinci, sai Musa ta shigo da gudu. Naman da ke kan abincin shi Musa, shi ta zo sai ta ɗauki nama akan abincin da Malam ke ci. Malam ya bar cin abinci sai ya bi Musa. Sannu shi zo ya tarar da Musa tana tsaye bakin rami. Macijiya ke cikin rami kuma macijiyar makauniya ce. Macijiya ce ta fito daga bakin rami makauniya sai ta bude bakinta. Sai Musa nan ta ɗauki naman nan sai ta jefa bakin macijiya. Macijiya ta tauna ta ƙare ta kuma koma a cikin raminta. Malam ya ga wannan al'amari sai ya mamaki. Malam ya ce subhanallah tarzuqu su'ban fa kaifa biman yaqulu la ilaha illallah. Allah kana ciyar da maciji, to kaka ga wanda ke cewa la ilaha illallah, a ce har Allah ya kasa baka, har Allah bai baka ba. A'a, in kaga Allah bai baka ba, to ka binciki rayuwanka. Kai makanka sanadiyar da baka samu abin da Allah yake so ba. Macijiya ma Allah ya bata abinci ta ci. Ba wani abin da ke tafiya kan doron ƙasa face wallahi Allah ya riga ya ajiye. A cikin suratul Ankabut aya 59. To bismillah. Another story to help us understand how Allah subhanahu wa ta'ala is providing for people regardless of your condition and all his creation is that this sheikh called Imam Malik bin Dinar, one day he was eating and from his place there was a meat, and here you go, a cat come by and grab this meat and run away. So he followed this cat to see why is this cat taking this meat off his plate. And subhanAllah, Allah showed him something very wisdom that he kind of surprised him and shocked him. And when he followed this cat come by, some kind of hole on the ground, and the cat was waiting there, and then here go out of this hole, a snake come out, and this snake was a blind one. He cannot see. That means if he go out, he cannot find his food. So this snake opened his mouth, and then the cat dropped his meat, and then the snake eat and go back to his hole or his house. So he said, Ya Allah, if you can provide or feed this snake, blind snake, how about somebody who would say La ilaha illallah? That is a person, a human being like me and you. This is something great that we should take a lesson out of. Sai sa ba wani abin da ke duniya face sai Allah ya alkawari ya ciyar da kai. A cikin suratul Ankabut aya 59 Allah ce wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul 'alim. Wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizqaha. Allah ce dabbobi da dama ba su iya daukar arzikin su don ba su zuwa gona, ba su da wurin noma, ba su da inda za su je aiki. Wa ke ciyar da su? Allahu yarzuquha wa iyyakum. Da ku da dabbobin ma Allah ke ciyar da ku. Dabba da bai gani, dabba da bai aiki. Allah ya alkawari yana ciyar da dabbobi balle mu. Annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa law annakum kuntum tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taqdu khimasan wa taruhu bitana. Law annakum kuntum tawakkaltu ala Allah. In ji annabi ya ce wallahi da mun yi imani da Allah, da mun yi tawakkali da Allah, da mun samu dogaro ga Allah, da mun samu yaqini da Allah,
لرزقكم كما يرزق الطير الله يا ciyar da ku kamar da yake ciyar da tsuntsaye tahudu khimasan wa taruhu bitana tsuntsu ya tashi ya tafi cikinsa ba komai yana yawo amma kan gamarance ya dawo cikinsa ya cika ya koshi Allah ya ba tsuntsu balle ba mu yadda da Allah bane muna shakkan Allah imanin mu bai kai ba sai saka ga muke wahala a duniya to bismillah shekh. Another ayah that is proving Allah subhanahu wa ta'ala is always, giving provision to his creation is that in Surah Al-Ankabut, ayah number 59, Allah says there are many creation or many animals that they were not able to take with them their provision, but still Allah subhanahu wa ta'ala is providing for them. A typical example is like the birds. They don't know how to save for themselves, but Allah subhanahu wa ta'ala is finding a way for them, to feed them. And when you think about the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, you come up with many examples. Another example from the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he swear, if you, all the humanity would put a trust to Allah subhanahu wa ta'ala as the birds, do, they will leave their nets in the morning, empty stomach, and they will go and fly, and when they come back, to their nest, they will come back full, very full with their stomach. That means they don't have to save for tomorrow. This is how they survive every day. And he is saying, if we would trust Allah subhanahu wa ta'ala just like they do this, then we should have no problem. Allah subhanahu wa ta'ala will continue to provide for us day and night without us disturbing ourselves. How are we going to get and how are we going to, strive to get what we need? Karshen ayar mu a cikin wannan lecture na yau shine a cikin suratul talaq wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh inna Allaha balighu amri qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadara wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Jama'a duk wanda ya dogara ga Allah, wanda ya yi imani da Allah, ya ja'allahu makharajan, Allah ya fito maka mafita, wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, ya azurta ka ta hanyar da baka kwanta kai tunani kai lissafi ba. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makharajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. wanda ya dogara ga Allah inji Allah ce na ishe ka. Inna Allaha balighu amri, Allah yayi zurfi cikin al'amarinsa. Qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadara, Allah ya ajiye komai da tsari ne, timetable program. In kaga baka samu yau ba, gobe da ka samu. Allah ya maka tsari ne, ba Allah ya manta da kai ba. In ka gani waɗansu sun samu, jira naka gobe naka yana zuwa. Kad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadar, Allah yayi ma komai program da tsari, bai manta da kai ba, bai manta da wanda bai sallah ba, balle kai wanda kake sallah. Fa anni la ansa man asani fa kaifa biman atani, ni ban manta da arne da bai sallah ba, yaya kai da kake bi na zan manta da kai jawo. Isa jama'a mu yi dogara da Allah, mu yi imani da Allah. Idan kaga yau baka samu ba, gobe ce mun kai da ka samu. Allah ƙara mu da imani. So another ayat from the Quran to also give us more proof of provision from Allah subhanahu wa ta'ala. In Surah Al-Talaq, Allah says, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. Whoever fear Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will open a gate for him, will give him a way out. You find yourself in any trouble, but because you believe in Allah, you depend on Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah promised to give you a gate or a way out. And وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Whoever also fear Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will make, from his matters, his whatever he is dealing with, Allah will make it so easy and so simple for him. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. And then Allah promised to provide for him وَمِنْ حَيْثُ, from where where he do not expect. Whoever depends on Allah subhanahu wa ta'ala, Allah is sufficient, self-sufficient for him. You believe in Allah subhanahu wa ta'ala, Allah is sufficient for you. Inna Allaha balighu amri,
Verily Allah subhanahu wa ta'ala, His matters are so rich. His matters are so rich that they have no limits. Now, and Allah subhanahu wa ta'ala has put for everything, a destination. For everything, there's a precondition. There's a pre-time. Allah subhanahu wa ta'ala, has a prescription for everything. Now, okay. Jama'an da samun dace. Ina ji yau shine karshen darasin mu na muka soma tun bayan da asar hasbu. To fasara. From the verses the Sheikh recite, he say how Allah subhanahu wa ta'ala is putting a question that I have provision for somebody who even disobey me. How about the one who obeys me? Meaning that the kuffar, they disobey Allah subhanahu wa ta'ala, Allah provides for them. How about me and you who we pray every day, we believe in Allah, we read Quran, Allah subhanahu wa ta'ala, will be provided for us more than them. If He provides for those who disobey Him, He say, how about you guys, who do not disobey me? So knowing this, that Allah subhanahu wa ta'ala is always going to take care of us, that will help us, inshallah, to always, depends and believe in Allah subhanahu wa ta'ala, that we should not worry. Allah is always with us, inshallah. So at the end, Sheikh said this is the end of the class. He's asking Allah subhanahu wa ta'ala to make us benefit from the class and make us among those who have the taqwa, among the pious, inshallah. And whatever Sheikh say right is from Allah subhanahu wa ta'ala. Anything wrong that come wrong, evil side, may Allah subhanahu wa ta'ala forgive us, inshallah. Nan muka dakatar da karatunmu. Akwai tambayoyi kamar guda biyu da za mu bayar insha Allah. Mai tambayoyi mai addu'a. Sheikh Yasin ya zo ya mana sallah. Musallami jama'a in Allah kuma na rai kuma gobe insha Allah mu kuma sake haduwa wanda bi ilmi albarka Allah ya sa haka. Na farko na shi farko na mu fara. Ya to fadi kuma. The first question was somebody was asking, what is the judgment or what is the rule of somebody who is blaming you by something that you do not do? Somebody is blaming you for something that you do not do, and then later on they discover or they find out that it's not your fault, you are not to blame, and still after they realize this, they do not come back to and regret or say, I'm sorry. So what is the rule or what is the judgment or the condition in Islam? This is the first question. But I will give this to the Sheikh in the house, and that way you will give the answer, and I will let you know, inshallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ba'd. Dangane da wannan tambaya, idan mutum yayi maka laifi, bayan mutum yayi maka laifi, babi na misali sai ka ce ka yafe, shi mai shi bai zo ya ce maka I'm sorry, ma'ana mai shi bai zo ya ce maka hakuri ba, mai shi ya yi maka kazafi ne. Wannan magana yana ƙunshe da ababen guda biyu. Na farko, idan mutum ya ɗauko maganan wani ya zo ya gaya maka, akwai ka'ida da musulunci ya aji. No, akwai tsari da musulunci ya aji. Mu bi waɗannan tsari da musulunci. Allah na mana magana a cikin suratul Hujurat. Ya ayyuhal ladina amanu إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا قوة إنكم كي إيمان إذا وني يدوكم مكانا وني يجيا wani ya ce kaza, wani ya ce kaza, wani ya yi kaza, halin wani kenan, baka ji yadda ya ce ba, ai haka kake. Kada ka ce na yadda haka nan ne ya yi, a'a, fatabayyano ma'ana ka yi bincike. A wani ƙira'a fatathabbatu ma'ana ku tabbatar da wannan magana. Me yasa an tusibu qauman bi jahala, kada ku zo ku cuci mutane a jahilci. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, da ku zo ku wayi gari abinda kuka yin nan na gaba ko na zarge shi ku zo kuna da dama. Allah bai so haka. Wannan shine magana na farko kafin mu je na biyun kuma. Bismillah. So the Sheikh is advising us that whenever something happens between us, somebody do something wrong or blaming you or do anything wrong to you, come with you with any story, it's best that you should check and investigate to know the truth. And we can understand this from the Quran. Allah says,
In the Quran, from the Surah Al-Hujurat, he said, إِذَا جَاءَكُمْ فَاسِقٌ إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ. If somebody who is fasik, that is, the fasik means somebody who is a wicked. I said that's the translation of fasik in our English, right? Wicked. Where is the translators? I said the wicked, right? If a wicked, somebody, a wrongdoer, come to you with any story, you know, with any story, then then you should confirm, you should check it out. Then he say in another Quran, it was fatasabbitu, then you should confirm it. And to sibu common bijaharatin, in order not to, you know, hurt the people in ignorance. The reason for you checking this, so that you will not hurt others in ignorance. And to sibu common bijaharatin for tusbihu, then you will become nadimin, people who regrets. So you don't want to, you know, somebody just come to you with a story, you do not check it out, then you just believe it and take it, and then you work on it, and then later you discover it's wrong. By this, you already harm somebody, you hurt somebody by blaming or by doing anything due to that story. So Allah is advising us here in this ayah, we should check and investigate to know the truth before we hurt each other. But to see what then you become so regret, so, you know, very regretful for what you have done. That is for the action you already taken, the decision you take. So he's advising us to be very careful. Sa'annan kai kuma da ba zo an ce maka sorry ba. Me yasa bai zo ya ce mini sorry ba? Wannan shi ba komai ba. Tunda bai zo ya ce maka sorry ba, me ya kamata kai kai? Kada ka mai da wannan ya zama point. Tunda bai zo ya ce mini sorry ba, to shi kin ne ma ban yarda. A'a. Allah na gaya mana cikin Al-Qur'ani, wala tastawi al-hasanatu wala as-sayyi'ah. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه العداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله لا تستوي الحسنة ولا السيئة. Tunda yayi maka laifi ya gane bai zo ya ce maka sorry ba, wala kada ka doki wannan abin kai wani abu da doki kyakkyawan abu kuma ka tunkuda wannan abin da yake maka. In fa abillati hiya ahsan. Doki magana mai kyau, kaka duba don bai zo ya ce min sorry ba sai sa ni ma tunda bai ce min sorry ba to ni ma I'm not sorry. Sai sa mu duka no sorry and sorry. No. Two fault cannot be right. Mutane biyu suka yi ba ku zama right, sai sai in fa abillati hiya ahsan. Doki kyakkyawan abu ka tunkuda wannan abin da yayi, bi shi gida kai gaisuwa da shi, ku yi menene sai ka samu lada a ranar tashin alkiyama. Amma kaka bar shaytan ya shiga cikin zuciyarka, wa in ma yanzaganaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah. Shaytan na iya zuwa kaga bai ce maka sorry ba, ai kaga ne kaka yadda, wallahi kaka yadda. Rama shaytan kenan yana baka advice, kaka yadda ce to ni ma ban yadda. In fa tura abin da shaytan ke kawo maka saboda me a samu zaman lafiya. Muna fatan Allah ya samu dace. So he said the first, you know, what we just said about is just advice for how to check a story, you know, before you take an action. But whatever the case might be, after you finish dealing with it, and what happened for you, this person, because part of the question is, this person didn't come and say sorry to me. So what are you going to do? Or what is the case here? So he said, if somebody didn't say sorry to you, you should not take this as against him. You should not take it as serious. Just try to be patient and try to, you know, forgive him. Because in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala advises that you should not, when somebody, you know, come to you, when somebody do anything wrong, you should not reflect back. You should also try to do, you know, replace a good, you know, with bad. Somebody do bad for you, you should replace it with good. So he is advising us, if this person comes to you, do not say sorry. You should go home and even be nice to him and you know, be a friend to him. So maybe he will realize that he's wrong, then you become a friendship. So this is, he said, even if the shaitan whisper, you know, in your eyes or, you know, in your brain, tell you something to do, to go against this person, you should not take it, you should not do this. You know, just cuss the shaitan and tell him, hey, what you're telling me is wrong,
I'm not going to mess with it. I will just be patient and deal nicely with my friends. So this is the advice Sheikh is advising us with, inshallah. May Allah help us. Okay, so the next question is, what is the meaning of a wife to call her husband daddy? Some women, maybe they love their husband so much, they get to the point to call him daddy. What is this in Islam? This is the question. SubhanAllah, it's not a joke. It's true. It's happening. And it's a very good question. It's good to know. Some women, they love their husband so much, they call him daddy. So this lady, she wants to know, is it okay? Or what is the reason, or what is the, if there's a problem, what is the problem? It's a very good question. Wannan tambaya ne mai kyau. Ni dai farko abin da nake so in gane kalmar daddy. Baba ko? My daddy. That is my father. I think so, yeah? But if they say daddy, from my understanding, father. Or is it so? My father. And your husband is not your father, it's your husband. So you can change the name. Kake ce mamijinki daddy. La. Macen da zaki ce mamijinki daddy kuskure ne. Amma wannan kuskure bai kai matsayin da za a fi dake cikin musulunci ba. Kai namiji an ka ce ka sake wa matanka suna. Domin ka duba cikin Qur'an, kamilul Qur'an, ba inda Allah ya kira sunan mace, babu shi. She mace guda kadai Maryam. Qur'ani daga Nasi har Baqara ba sunan na mace ciki. Me yasa? Me yasa kaga Allah ya koyi sunan mata bai kira ba? Allah na son ya bar mu gane mace wani abu ne da ake boyewa, ake lullubewa, hatta sunan mace ba. Mai gida ba son ka kira sunan mata ka sake mata suna. Amma ba ke mace ne da ki kira mijinki daddy ba. Mijinki ya kamata ya canja miki suna wanda kai miji zan gwada maka daga yau yadda ya kamata ka fara kiran sunan mata ka ga yanci. Just like I said to you, it's a good question. I have to like the Sheikh support me. He said it's a good question, and he likes the question. So he said, first of all, a woman should understand it's wrong to call her husband daddy because he's not her daddy. She should call him, he is her husband. And he said we should check in the Quran from the beginning of the Quran, Surah Al-Baqarah, all the way to Qul A'udhu Birabbin Nas, that's the end of the Quran. There's only one place that a woman name is called. And he said we should, among the wisdom or the secret behind this is even Allah subhanahu wa ta'ala is trying to hide a woman's name because they are so valuable. So he's advising us, he said a husband should be the one to hide his wife's name. He should find her a special name, not to call her with her name, but he should invent or create or locate a special sweet name and give to her. And the Shaykh, inshallah, is about to teach us how we're going to call our wives from today. Now. Na mace ba laifi. Mijinki kake ce mai daddy, ba daddy ki bane mijinki. Ba laifi ki sake mai suna Baban Bashiru. Wannan ba laifi. Baban Ishaka. Wannan ba laifi. In an yi zango kenan, in aka zo da zango. Da akwai na zango akwai na turanci. Na zango shine Baban Ishaka, Baban Wani ko mai gida na zango kenan. Amma muka komo America. Muka komo Americanci. Za mu yi America. You can make a sweetheart, darling, my honey, my apple. Now, hello, sweetheart, how are you? Hello, my honey. Hello, my darling. Hello, my sweetheart. Hello, my love. That is good. Yana da kyau. Haka nan ne kai kuma namiji ka sake sunan ka bar karanta. Ka ce sweetheart, hello, darling, honey. Oh, musulunci ya accept wanga, musulunci ya yarda. Allah bai kira sunan namiji ba, an boye sunan mata, amma akwai matattaki da yawa daga cikin Alkur'ani Allah bai kira sunan su ba. Misali cikin suratul Mujadala,
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. من هي؟ حولته قواسا أما الله بكرا سنة دبا الله يا بوي سنة يجي قد سمع الله قول التي تجادلك. من هي؟ هي حولة. إما كوما أتكا سورة الحشر الله نجمنا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. wane ne wa'annan? Wahila da walila. Allah bai kira sunansu ba. Wa daraba Allahu masalan lil ladina amanu imra'at fir'aun. Man hiya? Asiya. Kowa ya san Asiya amma shi Allah ya boye sunansu. Me yasa? Saboda sunan mace yana neman a boye saboda darajar da Allah ya ba mata. Ka saki sunan matanka, sweetheart, my darling, my honey, kai ta zuga ta, ko ba hani bane kai mata ƙarya kace hani, ko ma ba hani ba kai ce mata hani, da ita hani dai haka na yi dai, saboda a samu ai zaman lafiya ko an gane. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya san sunan na Aisha, sunanta Aisha. Annabi kowa ya san sunanta Aisha, mata Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma Annabi in zai karanta bai cewa Aisha tu, shani bai ce Aish. Haka Annabi ke karanta na Aisha, Aish. Jama'a mu ce Allahu akbar. Okay, so alhamdulillah, the Sheikh, like you said, he would give us the best way to call our wives. And he started with the woman. He said, you know, it's very okay for a woman to change her husband's name by, you know, giving some sweet names. But it's more proper for a husband to call wife with these names. But if a wife chooses to call her husband with this sweet name, that's still okay. But it's supposed to be as we calling them with this sweet name. So he gave us an example in our local names, in our local, you know, tradition. Even this come in Islam. You know, I would say this the way we can understand it all together. Like in Islam, Islam advises to say, you know, like somebody to be called the father of so and so. Let's say your first son is Bashir. He used his name as example, or he used Ishaq name. Maybe you have a son, his name is Ishaq or Bashir or whatever. So for your wife, she will call you the father or the daddy of. Then she add to your first son's name. This is all even, you know, Islamic, you know, teaching. But still, if we use it as a traditional or as a local calling names, you know, to respect the husband, is still good, it's okay. Now, if we want to come back to use the American style, then we should call our wives my honey, my, you know, sweetheart. You hear all these names, which you all know more than me, right? So he gave us all this example. You choose whatever sweet and beautiful name you call your husband, then you should apply him. Then he says, it's so good, mashallah. And then the same thing back to us as a man, as a husband, we should call our wives with the same equal, you know, sweet names. You call your wife my honey, even if she's not being honey to you. You should call her my sweetheart, even if she's not sweet to you. But, you know, she said, just, you know, give her that motivation, give her that encouragement, you know, kind of pump her, you know, give her that pump. So let her feel like, you know, oh, I'm so high to him, you know. He's feeling me so in his mind, his heart. So we should, you know, use these attractive names to call our wives. And he go back by giving us example and proof from what he said in the Quran that there's no woman names is called except for one. You know, in the Quran, Allah Subhanahu wa Taala says, Surah Al-Mujadala. قد سمع الله قول التي تجادلك. Verily, Allah Subhanahu wa Taala has heard. Allah has heard, you know, the statement of the one who come arguing with you. There was a lady, she came and argued with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, you know, or discussion with him, telling a story. And he said, we know, when we read the tafsir, we go through the tafsir, we know the name of this woman. Her name is Hawla. This is the tafsir. If you don't read tafsir, you're not going to know this name. You have to read the tafsir to know her name. But just by reading Quran, the Quran did not mention her name. Just the Quran says, verily Allah has heard the one who came and arguing with you. You who? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And this lady name is Hawla. And he go back to Surah
Hujurat, and he gave us two examples. Allah subhanahu wa ta'ala says, Allah has give you the example. The ones who, the wives who, reject the message of, the prophet Nuhin, this woman are the wife of the Lut and the wife of the Nuh. Allah subhanahu wa ta'ala just used them as the wife of. He did not mention her name. And he said we know their names, he gave us the name, which I don't remember. We go to the tafsir, we should find that out. And then he also gave us the example of the wife of the Fir'aun. مثل الذين فرعون wife. وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأته. Allah give you the example of the one who believed, the wife of the Fir'aun, and we know her name is Asiya. All these Allah is hiding their names, for some reason, for a purpose. Allah did not use their name directly. He used their name indirectly. Just give example of their behavior or the action, but we have to go to the tafsir to know their name. So based on this, inshallah, we should understand Nana Maryam is hiding the names. Nana Maryam da Allah ya sa ita kadai Allah ya kira sunanta saboda Allah ya tabbatar da aqida duniya. Sai sa Allah ya kira sunan Nana Maryam. Domin in Allah bai kira sunan Nana Maryam ba, lalle Annabi Isa ya tabbata dan Allah ne. Don ba a san uwarsa ba, ba kuma san ubansa ba. Sai sa Allah shi ya gwada shi ce Isa sai ce gun Maryam. Isa dan Maryama ne saboda a gadi yana da uwa. Allah kuma bai yi aure ba, kuma Allah bai haihu ba. Dalilin da yasa kenan Allah ya kira sunan na Maryam akwai tambaya mai maza lokacin na tafiya. So he said in the Quran, like he tell us, Allah subhanahu wa ta'ala called only one woman's name, who is Maryam, and Allah subhanahu wa ta'ala, for his wisdom, he bring her name so that he will make the Tawheed more clear. Because if her name is not being mentioned, then the kuffar, they will have to prove that Jesus, who is Isa, he's the son of Allah subhanahu wa ta'ala. They will have to prove. But for Allah subhanahu wa ta'ala to make this more clear, so he bring his mom's name. He said Isa ibn Maryam. A lot of places in the Quran when he mentioned his name, Isa, he said son of Maryam, the son of Mary. So by knowing this, by hearing this from the Quran, he has a mom. That means he is not a son of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah proved that he doesn't have a wife, he doesn't have a son. He's proved that Isa, his mom is Maryam. So this, make it clear that the kuffar should not claim that Isa is the son of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the reason for, delivering her name. This question is two questions. We're going to just read one and answer the other. The Sheikh decide to do it tomorrow, inshallah. And the first question is, he said, where can a person study the Arabic language and learn how to memorize the Quran in Ghana? So specifically in Ghana, he wants to learn how he would, where in Ghana can he learn Arabic language, and where can he go in Ghana to memorize Quran? This is a specific question. Okay? And the second part of this question, we're going to read it tomorrow, inshallah, and the Sheikh will answer. Tell them, but I won't answer always tomorrow. Huh? The second one, you tell them, but tomorrow. You tell them, but tomorrow. Okay, so with Sheikh permission, I will read this one, the second one. He said, please tell us where you study Islam. That is Sheikh himself. The questioner wants to know where Sheikh study Islam, and who are your sheikhs. That means who are your teachers. He even put that in brackets. So he wants to know the biography of Sheikh in Islam. Okay, then we'll make that tomorrow, inshallah. Tomorrow I'll give you that one. But later on, I'll just bring you tomorrow, inshallah. But not today. Okay. But the first one? The first one is inda zai yi karatu inda yake so yi karatun Arabiya daga Ghana, muna da su wurare da yawa cikin Ghana. In ya zo Accra, akwai markazin sakafin Islami wanda zai yi karatun Arabiya
ya haddace alqur'ani. Islamic Research and Reformation Center, Islamic Research and Reformation Center ya samu wuri. In yaje kuma shi muna da Sakafiya Islamic School ya haddace Qur'ani wuri. Kuma shawai muna da Al-Azhariya Islamic School wurin kuma ya yi larabci ya haddace Qur'ani. Wurare biyu ga first one in Accra, second one and third one in Kumasi. Cikin wurare ga duk inda ya zo alhamdulillah ya yi larabci kuma ya haddace Al-Qur'ani alhamdulillah inshallah. So you already hear the names. He said there are many places in Ghana in general, but he gave just two most prominent examples. He said in Accra, there's a place called Markaz Islam. Markaz Sakaf al-Islam. Markaz Sakaf al-Islamia. Markaz Sakaf al-Islamia. That is the center of research. Islamic Research and Reformation Center. This is in Accra. He said, if you come to this place, you will learn Arabic and you will be able to memorize Quran. And another one he says in Kumasi, and I don't catch the name. What's the second one in Kumasi? As-Sakafiya Islamic School. As-Sakafiya Islamic School. This is in Kumasi. But on top of it, the Sheikh said in Ghana in general, there are many places. But these are two examples. And the third one is Al-Azhariya Islamic School. Okay, the third one is Al-Azhariya Islamic School. This one in Accra or Kumasi. In Kumasi. Okay. Only the first one in Accra. Now. So, Jamal, ina jin mun zo karshen lecture mu na yau. Sai kuma gobe insha Allah za mu zo kuma da another topic da za mu yi karatu da shi in Allah ya yarda. Wannan inda muka yi kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana. Ko da yake iyaye na mata suna sama ba su jin Hausa waɗansu. Wankan aiki ba irin yanwai kan gobe ne kan sima Hausa ci ne. Sando kan ayi salam wala an kan ayi ne da mata mu to ayi si bai sando ko kan diwar sai nga lokaci me hawo goga inda me hawo ta mu tam kai na furo kace dai ko ba kullu me hawo gafo ya maro kan ayi goga bore ya maro kanu irma irbila hannanandi irma ilma ni tana hannanandi mero me da me kai irbai irgo gate irma tubi zai za me hawo handu manka irma furo me hawra wato din inda in koy gamara ma'ana an kan go inda irke gamara inna wadin hanse za me hawo manka wai da kace dalilu kan aikate tafiho ma'ana sallu kan ai salan warse in lokaci wa tazawwadu fa inna khayra zadin at-taqwa irma hindo ne cici da mahal kul kan borni ga tila budda mai hindo ne cici irma hindo ne cici hindo na kan irga cici ka bisa hindo ne kulu in lokaci at-taqwa hambur kuma irma hambur irma subhanahu wa ta'ala goyo kan irgo gate matka inda irkunye go goro matka irgo harka irte hay kul kan adami zunugo hambur irma subhanahu wa ta'ala mabai wadin banda mo non kul kan go irko go gadine goy kul kan da tay irko ga bai sanni kul kan go ga sanin irko ga hangal disi wai da kace dalilu kan irko subhanahu wa ta'ala go gadi isi qur'ana ra innal ladina yashhadu rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir borai kan ga hamburi irkoi kubara manci dai kala bor makaji garara wato dinno liga chabe sanna liga hamburi irkoi dan ka garara wato dinno liga ni wo irkoi tomno bab nan kulkan adami zinugo mahamburi irko subhanahu wa ta'ala ni goyora matkan ni kurnyo worgo gordo ni kurnyo matkan go gani zan kai biri har ka kan go gate masiji sanan go america hankan ni gabano ni bite hay kulkan adami zan go gate ba bai sanan irko subhanahu wa ta'ala ago da dini irko gama wankan irke mai irko irkai banandu irko subhanahu wa ta'ala kai duza o sabba sai irwai borai ai sai bai musu duku kan duwar sai ir mahamburi irko subhanahu wa ta'ala ir bai sanda irko da narimai wa imma hunkuna wala subasi narima kan ayo kusalan lokaci buyan dai gaba il gabu da ni sikwa bumbo ni gabu da ni sola ni gabu dai man sola bumbo ni gabu da mai irko ne kullu nafsin za'ikatul maut bor kul fundu kul kan go adiyara babai sanda ni gabu yan taba ko sabasi warware warba hakuri irko irma goro irma irkuye gana hankan irko da harramandi irma harramandi
har kai irkoi na halalandi irse irma halalandi irma kai irkoi fondaga irma kai dia irma kai mo irkoi dia sunnaga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar wani kana wasibisi wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Just to let you know, this one I did not hear a word. You don't know that one. Okay, so you will not expect this, from me. I'm just like you. I just hear it, but I don't understand a word out of it. This is a language that I don't know. So forgive me on this one. But I can tell you, it's just maybe a summary of what we have heard. Yeah. Because he began by saying that some of our sisters upstairs, they don't understand Hausa language. That's the language we were speaking earlier. And this second language you just spoke now is called Sarmat language. I don't understand a word. Alhamdulillah, my wife, she's upstairs. I'm sure she enjoyed this. If you go home, then she will teach you. Okay, you teach her Hausa, then she is going to teach you the Mama. I understand that. Okay, Jama'ah, we are Allah subhanahu wa ta'ala. So, okay. Before the dua, just a quick reminder for some people ask the plate, the CD or the DVD, the tafsir in the Hausa. If you don't understand Hausa and you feel you want to do something great with what you can buy it and give it to somebody, your friend maybe who do not attend this class, so you benefit from it. I think this would be helpful and useful, inshallah. And do not forget, inshallah, for generous to honor the Sheikh, inshallah, to put your donation, inshallah, in the box as you go out. And remember, tomorrow there's going to be class between Maghrib and Isha, inshallah. So may Allah accept from all of us, inshallah, we're going to hear the dua from the Sheikh. No. Ba'd al-Asr. Oh, Ba'd al-Asr. The same thing. Oh, okay. Forgive me. I thought it just by after Maghrib. Ba'd al-Asr, after Ba'd al-Asr. Okay, the same class we repeat between Asr and Maghrib, and then after Maghrib and Isha, just like we did today. Then earlier it was just they say there is something. Sheikh said there is something. Tell him. That's the eat, right? That's the food. Okay, yeah. What time? Especially the kids, they like to hear there's a food. So there's going to be food. So maybe tomorrow class after Asr will start maybe immediately, or maybe we do the class for some time. Then we're going to eat before Maghrib. Inshallah. I believe the eat will be before Maghrib. There's going to be some delicious food. So inshallah, bring all your family, your kids. Okay, but tomorrow they eat. Don't eat at home. You just came here to eat. Keep your stomach empty, because if you come, you're not going to have room if you eat at all. So make sure you don't eat your lunch, inshallah. اللهم ربنا اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم ربنا اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت malaminmu Muhammad Bashir muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bashi lafiya. Allah ya bashi lafiya. Wannan jarabawa da Allah ya jarabce shi muna roƙon Allah ya zama mai kafara ne. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tada kafadansa. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara mai kuma lafiya. Wannan abin da ya samu muna roƙon Allah kuma ya tsare shi ya kuma kare mu duka mu gabaki ɗaya. Jama'an da ke cikin wannan masallaci kowa yana da bukata, Allah ka biya wa kowa bukatarsa. Masu neman takarda daga cikin mu Allah ka ba su takardar zama, waɗanda ba su da shi Allah ka ba su, waɗanda suka samu Allah ka tanye su rikawa. Masu neman citizenship muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ka ba su iko su samu. Waɗanda ke aiki Allah ka sa albarka cikin aikinsu, waɗanda ba su da aiki Allah ka ba su aiki, waɗanda ba su da lafiya da ke cikinmu albarkacin wannan zama, wannan lokaci kuma wannan wata Allah ka ba su lafiya, waɗanda ke gidan likita kwance Allah ka tada kafadansu, waɗanda ke cikin matsaloli Allah muna roƙonka albarkacin wannan zama Allah ka yaye musu matsalolinsu, Allah muna roƙonka waɗanda suka fada cikin wani hatsari da hasara Allah ka kiyaye su. Yaranmu da muke haifa Allah ya sa albarka cikin rayuwarsu, Allah kai ma yaranmu albarka, waɗanda suka gabaci mu zuwa lahira Allah ka ji kansu, kuma in lokacin mu ya kai Allah ya sa mu cika da imani,
muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara mana imani, ya ba mu zaman lafiya, ya tabbatar da alkhairi a cikin gidajen mu. Malamin mu Sheikh Yasir muna roƙon Allah ya taimaka mai fama da hidima da wannan bawan Allah yake ma musulunci a cikin wannan gari na Greensboro. Muna roƙon Allah ya taimaka mai, Allah ya fidda wani abu daga cikin zuri'ansa waɗanda za su tafiye da wannan rakama na aiki. Mu duka Allah ya rufa mana asirin mu da muka fito nisa muka kawo muku ziyara. Yadda muka bari gida lafiya, Allah ya koma da mu gida lafiya. Yadda muka same ku lafiya, Allah ya samu rabu da ku kuma lafiya. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين ودمر الشرك والأعداء الإسلام. اللهم ربنا لا تدع لنا في هذا المقام المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا قربا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريدا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا سمعنا المنادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا اغفر لنا وارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا عليه. اللهم ربنا اغفر لنا وارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا عليه. اللهم ربنا ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليه. اللهم ربنا ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والصلاة والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله